Mambo, karibu tena kwenye channel yetu ya Swahili Tuts. Kama subscribe na bonyeza hiyo kengele ili uendelee kupata notification. Leo naonyesha jinsi ya color grade. Actually sijajiandaa, lakini concept ambayo niko nayo kichwani kwamba nataka hii picha ionekane kama zile picha za kwenye movie, kama wame screenshot kwenye movie fulani hivi. Kwa hiyo ndio tunachoenda kufanya na let's see kama tunaweza tukafanya. Kama tutaweza, njia zinaonekana za kufanya, utajua njia ya kufanya hiyo, kupata hiyo cinematic effect. Kwa hiyo tuanze, na hapa naanza na curves. Napenda curve adjustment layer sana, na kwenye RGB yangu channel nitaweka contrast. Okay, this is for contrast. Okay, kama mnaona tofauti, then I move kwenye my blue channel. And this is na blue. Unaona blue inavyofanya effect. It's all about blue. Nikienda juu ni blue, nikirudi chini ni kinyume cha blue. Kwa hiyo na hapa na the goal ni kuonesha blue. Kwa hiyo naanza na blue. Kidogo tu. Hauhitaji kwenda dramatic na kufanya iwe tofauti, kwa sababu hii ni picha umefanya na it's not about you, ni inawahusu watu wengi. Kuna model hapo, inabidi ajisikie vizuri, photographer inabidi ajisikie vizuri kwenye kazi yake. Kwa hiyo usifanye so dramatic na kufanya unavyojisikia. Kwa hiyo kila unachofanya hakikisha ni kiasi, usizidishe. Then tuna move in kwenye red channel. Hii ni red channel TV. Red channel, hapa kwenye red channel nitataka I guess hapa nitapunguza my blue. Yeah. Na tafadhali naomba uignore hiyo message inayokuja hapa ya connection, lost connection, connected. Ni mouse yangu inazingua. Yes. Ngoja nicheze na red. Red kidogo inakuwaga tricky. Up. No. Yes, you see? Tunaenda. Okay, ngoja niendelee. Yeah, I guess that's enough. Kuja kwenye green yangu. Yes, naongeza green kidogo. Na kwenye green sana niko kwenye mid-tone part. Hapo katikati ni mid-tone, chini ni shadow, juu ni highlight. Kwa wewe tu ni kuangalia image yako, kajiuza wapi nataka kuona green so much, lakini mimi nataka green iwe kama all over the place. Okay, so yeah. Kidogo. Let's see. Okay. Yes. That's enough. Yeah, I guess hiyo inatosha. I guess umeona tofauti. Yes, I love it. Nimeipenda mpaka sasa hivi. Model wetu anaitwa Bianca, ni fitness model. Kama unajiuliza, that's why ana pose vizuri. Then hapa nitataka kudesaturate. Hapa nitatumia hue saturation. Na desaturate ili kufanya color isiwe so strong kama unavyoona. Na nazingatia kwamba kwa vile curves ni where kuna contrast zangu na kila kitu, curves layer itakuwa juu tu, iko juu tu. Kwa kila layer nitakayoongeza itakuwa chini ya. Hapa nimeongeza selective color na kuja kwenye neutral colors. Kama unajiuliza kwa nini napenda kutumia neutral na black colors, ni kwa sababu image yangu I consist so much, so haina marangi mengi. Ingekuwa kama hii ni outdoor na kuna rangi nyingi, then ningetumia colors nyingine. Labda ningeenda mpaka kwenye red, ningeenda mpaka kwenye green channel kama hivyo, lakini kwa vile hamna rangi nyingi na hamna confusion, then let's play with neutral and black colors. Hapa niko kwenye neutral, nitacheza na neutral. Nitaona jinsi gani mambo haya yanavyoenda. Yes. Kwenye black nita contrast kidogo. Yeah, moja. Kidogo. Au uhitaji, okay. Yes. And then nimekuja kwenye black. Hii iko sawa na curve. Unaweza ukatumia hii peke yake na bado ukaendelea kupata matokeo, lakini mimi napenda kuplay safe, cheza salama. Kwa hiyo kila kitu nataka kiwe kina layer yake, kila process nataka iwe na layer yake. Kwenye black, sasa kwenye black unapenda kwa ajili ya kuongeza effect nini, hii black ina set mood. Okay? Kwa unaona mood inavyobadilika. Okay? Yes. Magenta kidogo. No, napenda magenta.
Okay? Kwenye magenta sana sana skin tone ndio inakuwa affected. Kwa hiyo be careful. Ni nzuri magenta lakini hautaki kwenda all in. You have to be kidogo cautious. Yes, I think nimependa hapa. Naona inaonekana movie kama zile picha tunazoziona. Hapa kuhusiana kwenye black, I guess sitaongeza, napunguza contrast. Kidogo. Then that hue saturation, na hapa kwa nini na hard hue saturation? Kwa sababu nataka hii top yake iko kama ya kijeshi, pop kidogo. Unaona hii mambo ya color grading yote ya affect kwa kama unaona green na pop nini, kwa attention kidogo iwe hapa kama ni tangazo la nguo nimewini. Okay, kwa hiyo ina pop kidogo. Umeona? Okay, then let me see. Jaribu kupunguza opacity. Hii blending napunguza opacity ili tu kufanya image iwe na blending, ipendeze. Then hapa I guess I'm gonna go with vibrance. Kwa sababu naona skin yake kama imepauka kidogo. Vibrance kidogo, vibrance. Albine. Do we go with albine? Yes, we can go with albine. Kwa sababu ninatumia layer mask na opacity yangu kidogo naiweka juu kwenye 100 na focus layer mask. I guess nitakuwa na video ambayo inaelezea kuhusiana na layer mask, ila for now layer mask kazi yake ina reveals na kuhide baadhi ya parts za image, na jinsi ya kufanya hizo parts zionekane tunatumia brush yetu. Tunatumia brush kulivia some parts hizo ambazo tunataka ziwe za green. Okay, nimetumia layer mask, nimeficha kazi zangu zote, then nitachukua brush, nitaanza kubrush sehemu ambazo nataka zionekane. That's what layer mask do. Lakini kwa maelezo zaidi nitatengeneza video yake for the sake of it, kwa sababu inachanganya kuelezea. Then nita group layer zangu. You see? Umeona tofauti? Yeah. Na I guess nimependa how this goes. Yes. So, nita flatten. Yeah, nita flatten au nita stack image zangu zote ziende chini. Sitaki kupoteza hiyo process. Zitaenda chini na kwenye color grading color grading, lakini naona color grading yangu imeaffect the background nyuma, inokana na mistari and mimi sipendi hivyo. Kwa hiyo nita duplicate image yangu, nitaenda kwenye filter, noise, add noise. Okay, kuficha yale mistari ya kwenye background yangu. Nitaweka layer mask, kiweka layer mask hapo na hide hizo thing, then natumia brush yangu kulivia tena on the layer mask layer. Hakikisha iko very active. Mjaribu kucheza na opacity tuone kama itatulia hapa. Yes, I guess hicho ni kiasi kinatosha. Pam. Yeah, so umeona hiyo effect? I think it's good. Inafanya image inaonekana so strong. Okay, badilisha. Unaona image yangu inavyoonekana na mistari imepungua. Siwezi nikasema na yote, natoa mistari yote, lakini somehow mistari hiyo unaona imepungua. Yeah, that's it. Na tayari image kama kwenye my previous story tayari nisha sharpen my image, because there's no need to sharpen tena. Okay, taongeza upovu noise kidogo kwenye picha. Yes, tapunguza 10 opacity mpaka labda 11. 11 I guess iko kidogo, then I guess 15. I'm good with 15. Ni kiasi. Yes, I'm sorry kwa hiyo. Ni kiasi, unaona? Imebadilika. I'm still not sure with opacity. Tuone. 10. Does it work? Let's see. Yeah, it works. Then I flatten my image. And I'm good to go. Jinsi hivyo color grading niliyopata nimeiweza, at least inaelekea kwenye cinematic. Kama unataka kuona video nyingine za color grading, subscribe, kwa sababu kila image ni tofauti, kwa kila color itakuwa tofauti na itakuwa applied tofauti. Kwa hiyo asante sana, mpaka my next tutorial. See you. Usisahau kusubscribe hapa YouTube kwa ajili ya kupata video zangu, na usisahau kutufollow kwenye Instagram ni Swahili Tools, na Facebook Swahili Tools. Kama unataka kunifollow pia napatikana Instagram kama Adelina Ritacha, na Facebook napatikana kama Adelina Ritacha. Natoa sana tips kule. Asante sana. See you next time.